recruits them actually? This is now under the security agencies. But these 1,500 civic volunteers whom you have, who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Kolkata police. They are either the manner in which that person who is involved in the crime was. আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আজকে আমাদের আরজি করে মামলাটা যাকে তিলোত্তমা বা অভয়া যেই নামে আপনারা বলুন না কেন, উনি আজকে কিন্তু হিয়ারিং ছিল সুপ্রিম কোর্টে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার আজকে আমরা সুপ্রিম কোর্টে জানতে পারলাম, যেগুলো হচ্ছে সিবিআই যে তথ্য প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছে, সেখানে কিন্তু এই একটা ব্যক্তির নাম কিন্তু সব থেকে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সঞ্জয় রায় একমাত্র যত প্রমাণ কিন্তু তার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ পেয়েছে, সেই সমস্ত প্রমাণগুলো আমরা দেখতে পেলাম। সিবিআই জমা দিল আজকে সুপ্রিম কোর্টে। সিবিআই যেইভাবে কিন্তু এই মামলাটাকে সুন্দর করে গঠিত করে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করতে চাইলো, হয়তো পেশ করেছে, কিন্তু সিবিআই যখন এই মামলাটা হাতে নেয় তার আগে অলরেডি ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের হাতে কিন্তু পুলিশের হাতে 5 দিন এই মামলাটা ছিল এবং যা তথ্য প্রমাণ ছিল ওনারা কিন্তু পুরোটাই লোটপাট করে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য কিন্তু সিবিআই যেইভাবে আরও কিছু কিছু তথ্য প্রমাণ পেত, হয়তো সেই তথ্য প্রমাণগুলো তারা পেল না। কারণটা হচ্ছে এটাই, আমাদের রাজ্য সরকারের পুলিশ যে ছিল বিনীত গোয়েল স্যার যিনি ছিলেন, উনি কিন্তু তথ্য প্রমাণ যতটা পরিমাণে লোটপাট করে দিয়েছিল, তার জন্য আজ কিন্তু সিবিআই সেইভাবে তথ্য প্রমাণ পায়নি। তার জন্য একটা ব্যক্তির নামে বারবার আমরা বলছি, সেই সঞ্জয় রায় এর সাথে দোষিত। সিভিক ভলেন্টিয়ার যে এর রেপ কাণ্ড এবং যে মার্ডার করেছিল, সেই সঞ্জয় রায় ছিল সিভিক ভলেন্টিয়ার। সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারে আজকে যদি সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়লো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার, যে সিভিক ভলেন্টিয়ার স্ট্যাটাস কী আছে, সিভিক ভলেন্টিয়ারের যোগ্যতা কী আছে, সেই সমস্ত নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করলো আজকে, যে রাজ্য সরকার কিভাবে এই সমস্ত ছেলেদের নিয়ে তারা রাজ্যের যে প্রশাসন আছে তাকে চালাচ্ছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং নেক্সট বার যখন হিয়ারিং আছে তখন অবশ্যই এই সিভিক ভলেন্টিয়ার ডিটেলস, সিভিক ভলেন্টিয়ার কীভাবে নেওয়া হচ্ছে, তার অভিজ্ঞতা কী আছে, সব কিন্তু হলফনামায় জমা দিতে হবে। তার সাথে আরও একটা বড় আমরা কথা আজকে জানতে পারলাম সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে, আমরা আজকে বড় একটা ব্যাপার জানতে পারলাম যে সিসিটিভি ক্যামেরা, হ্যাঁ বন্ধুরা, আরজি করে যে সিসিটিভি ক্যামেরার কথা বলা হচ্ছে, এবং আরজি করে কেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে যত মেডিকেল কলেজগুলো আছে বা আদার্স হসপিটালগুলো আছে, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থেকে শুরু করে সিসিটিভি সফটওয়্যার যে খরচাটা আছে, সেই খরচাটা কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার থেকে ধার্য করা হয়েছিল মাত্র 1 টাকা। হ্যাঁ বন্ধু, আপনারা ঠিকই শুনেছেন, মাত্র 1 টাকা সিসিটিভি সহ সফটওয়্যারের যে খরচা হয়, সে খরচার মাত্র 1 টাকা নাকি আমাদের রাজ্য সরকার খরচা করার জন্য মাত্র বরাদ্দ করেছিল আমাদের রাজ্য সরকার। সেটা কিন্তু আমরা জানতামই না যে মাত্র 1 টাকা। আর এদিকে আপনারা মেলা খেলা পুজোতে কোটি কোটি টাকা খরচা করছেন, কার্নিভাল করছেন, কোটি কোটি টাকা খরচা করে, আর যেখানে মানুষের সুচিকিৎসা, যেখানে মেন দরকার সিসিটিভি ক্যামেরা, সেইখানে যে খরচাটা করা দরকার সেটা কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার করেননি। সুপ্রিম কোর্টে যখন এই সিভিক ভলেন্টিয়ার কথা উঠে আসে বন্ধুরা, তখন এটি DY চন্দ্রচূড় স্যার যিনি আছেন যে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে, সে জানতে চায় যে সিভিক ভলেন্টিয়ারগুলো নিয়োগ কিভাবে হচ্ছে। Recruited. He was not recruited under the Private Security Agencies Regulation Act 2005, under which all the hospitals in India, including the public hospitals in Delhi, they are all recruiting under this act, which is an act which is meant for having the security agencies employed, which security agencies are licensed, and pursuant to that, they are employed. So now all recruitments are being done under this act as everywhere. So it's the central act, not our act. My lord, this is formally being applied everywhere in the entire country. My lord, this act was interpreted. Private Security Agencies Regulation Act 2005. I've got a copy of this. Stateless. No, it's general. It's really for recruitment of private security guards. We had this in Maharashtra, I remember, called the Maharashtra Private Security Guards Regulation of Employment and Welfare Act. It's the first act in the country. Like this Group 4, etc. Recruited for private security. At the home residential. But they are now saying they're not recruiting anybody under this act at all. My lord, in their affidavit, which we have somehow managed to read. Why don't you do this? Next time you want to argue something, give everybody. এদেরকে চাকরি দিচ্ছে, সে কি শাসক দল দিচ্ছে, নাকি IPS IS লেভেল যারা আছে, যাদের আন্ডারে এই সমস্ত নেওয়া হয় তারা করছে, নাকি শাসক দল করছে? এটা কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়। তার জন্য ডেট দেওয়া হয়েছে যে পরে হিয়ারিংয়ে কিন্তু এই সমস্ত ডিটেলস কিন্তু ওই সামনে, যে কীভাবে সিভিক ভলেন্টিয়ার কীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তার পুরো
কোষ্ঠী কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে। এবং বারবার সুপ্রিম কোর্টে বলছে এই সিভিক ভলান্টিয়ার যে কথা বারবার উঠছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে, এই সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে আমাদের রাজ্যকে চালানো হচ্ছে। তো সিভিক ভলান্টিয়ার অভিজ্ঞতা কি আছে, তাদের পড়াশোনার যোগ্যতা কি আছে, তারা কি ব্যাকগ্রাউন্ডে কি সত্যি তাদের কি প্রশিক্ষণ করা, সেই সমস্ত জানতে চাওয়া হয় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে। তখনই তো আমাদের রাজ্য সরকার একদম থতমত খেয়ে যায়, যেহেতু তার প্রিপারেশন নেই। সত্যি তো এই শাসক দলই তো একমাত্র এই সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিচ্ছে। এবং কাদেরকে নিচ্ছে? যারা টিএমসির ঝান্ডা ধরবে তাদেরকে নিচ্ছে, যাদের লোকাল কাউন্সিলর তাদের যা ঝান্ডা ধরে তাদের যারা আগে পিছিয়ে ঘোরে তাদেরকে নিচ্ছে। এই সমস্ত লোককেই তো সিভিক ভলান্টিয়ার নিচ্ছে, যার কোনো ট্রেনিং নেই, যার কোনো শিক্ষাগত মান নেই। তার দরকার একটা পুলিশের ক্ষেত্রে কিছুই তো নেই এদের। তো সেখান দাঁড়িয়ে এই সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে আমাদের রাজ্যকে চালানো হচ্ছে। এর থেকে ভৎসনা আর কি শুনবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার? সুপ্রিম কোর্ট থেকে বারবার একই কথা বলে যাচ্ছে যে এই সঞ্জয় রায় যে সিভিক ভলান্টিয়ার, এটা কি করে এই রাজ্য সরকারের আন্ডারে কাজ করছে। এই সিভিক ভলান্টিয়ার ডিটেলস কিন্তু নেক্সট বার হিয়ারিংয়ে কিন্তু আমরা দেখবো যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের যে আইনজীবীরা আছে being supervised. So that was My lord, the CBI charge sheet said he was. With these civic volunteers with the No, sort that they are not In being their current treated in the affidavit, they have hospital. said so, my Everybody lords. is being In their current treated under affidavit. This act. how many such civic volunteers do you have in West Bengal? 1,514 at last We have count. given the figures For which your lordships have mentioned in the order, Lord. But how are they recruited? Who recruits them actually? This is now under the security agencies, Lord. But who are these like- 1,500 civic volunteers whom you have, who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Kolkata They police, are either the civic Under volunteer. what was he recruited? They are recruited through a notification, my lord. all Which their are posted in the and hospital. para 5. All posting in the hospital. He was posted in the hospital. But are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, But what is not the for- verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access, including a motor. Therefore, Mr. Dwivedi, on the next occasion, we want this to be flagged. How many civic volunteers do you have? What is the verification of antecedents that you do? Where are they posted? Are you posting them Now in the schools? civic volunteers are not being posted. They in the joined their place of duty. Where else are they being posted? Not they control the police stations. The entire police station is now run by the civic volunteers. This is Ratire Shathi, night Tell duty. us, We'll file an affidavit. the civic state of West Bengal shall file an affidavit on before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers to the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of Procedure. antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgeted outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, So great. which may be particularly vulnerable. Or to police stations, the, my lords. My lords, or police stations, my lords may consider. Hospital, schools or police stations. Let us file the affidavit, Lord, then. Let us file the affidavit, Lord, in The first file your affidavit, we want to know what are you doing, because otherwise this is a nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified and We're so grateful, my lords. This particular person, So the affidavit shall specifically disclose whether any of the civic volunteers are assigned duties in or in connection with police stations or the investigation of crime. because the vehicle assigned belongs to the police commissioner, it's registered in his name. His job apparently was to assist police personnel in the hospital and their families. And he has complete access and lives in a barrack adjacent to the hospital. So it's wrong to say that he's not associated and not given. Something we want to look at closely. My lords. One more thing is